additional concepts. So what is security? We already discussed this long back. So principles, securables, and permissions. These three parts collectively we call as security. What is principal? Entities that can request SQL Server resources. ఏదైతే మనం SQL Server resources ని యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటుందో that is called as principal. So principal, how many types of principals available? Logins, users, roles, ఇవన్నీ principals కిందకి వస్తాయి. Okay. Securable. What is securable? So resources to which permissions are granted. For example, login అనేది ప్రిన్సిపల్ అయితే డేటాబేస్ అనేది సెక్యూరబుల్. ఎందుకు? సో లాగిన్ డేటాబేస్ ని యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటుంది, లేకపోతే సిక్వెల్ సర్వర్ ని యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటుంది. సిక్వెల్ సర్వర్ ఇస్ ఏ సెక్యూరబుల్. వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు ప్రొటెక్ట్ సెక్యూరబుల్. డేటాబేస్ లెవెల్ సెక్యూరబుల్స్ ఆర్ డేటాబేసెస్, స్కీమాస్, టేబుల్స్. సర్వర్ లెవెల్ సెక్యూరబుల్స్ ఆర్ లాగిన్, సర్వర్ రోల్స్, ఎండ్ పాయింట్స్. సో వాట్ ఈస్ పర్మిషన్? Permission is authorization. You want to do someone this job, you will give some type of authorization. So మనం ఒక పర్సన్ కి ఈ పని చేయమని ఆథరైజ్ చేస్తాం కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ పర్మిషన్. ఓకే. సో పర్మిషన్స్ ఆన్ సెక్యూరబుల్స్. పర్మిషన్స్ మనం సెక్యూరబుల్స్ మీద ఇస్తాం. ఎవరికి ఇస్తాం? లాగిన్స్ కి ఇస్తాం. దట్స్ ఇట్. సో ఇదొక్క డయాగ్రామ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎంటైర్ సెక్యూరిటీ టాపిక్స్ మీ ఫింగర్ టిప్స్ మీద ఉంటుంది. So there are 4 types of permissions, 4 levels of permissions: instance level, database level, schema level, table level. Okay. So you can provide permissions at 4 levels, 5 types. 5 types is grant, with grant, deny, revoke, cascade. So what are these permissions? We will look into now. So instance level permissions. Let me go to SQL Server. So I want to show you something. Yesterday we have discussed slipstream installation, right? ఈ స్లిప్స్ట్రీమ్ ఇన్స్టాలేషన్ లో మనం డైరెక్ట్ గా ఇన్స్టాల్ చేసాం. బిల్డ్ నెంబర్ 4145 వచ్చింది చూడండి. సో ఐ హావ్ నాట్ షోన్ యూ యెస్టర్డే దిస్ టాపిక్. ఓకే. ఓకే దెన్. సో కమ్ టు లాగిన్స్ టాపిక్. సో go to security, go to logins. So I have one login here. Fine. So now I want to give some permissions to a login. Let me create a login. So how to create a login? You can go graphically also. Go to security, go to logins, right click, new login. Otherwise, you can use command create login. Login name is Prasad. From Windows, if he is Windows user, if you want to create SQL user with password, equal to 1234. 1234 is fine. So I am creating a SQL user here. SQL login. Let me execute this. Go to logins, refresh. So I have Prasad login. So ఈ ప్రసాద్ లాగిన్ కి ఏమేం పర్మిషన్స్ ఇవ్వచ్చు, ఎలా ఇవ్వచ్చు? సో కెన్ ప్రసాద్ లాగిన్ టు SQL సర్వర్? లెట్ మీ చెక్ ఇట్. ప్రసాద్ SQL authentication. I don't think so because it is Windows authenticated. I want to change. We need to change it to SQL authentication. How to change? So right click, go to properties, go to security. Here Windows authentication mode is available. Choose this SQL server and Windows authentication mixed mode. Click on OK. Okay, restart it. So after restarting, you can connect with Prasad login. Okay, done. So now connect with Prasad. SQL authentication. Prasad 1234. Trust server certificate. Click on connect. So
Prasad, what he can do? Let me create a database with Prasad name. So who is login here? You can see from here. So Prasad is login. Okay. This is the instance name. This is the database name. Database name you can see here also. So I am creating a new database. Create database. Database name is SecureDB. Execute this. Okay. What is the error? We got an error. What is the error? Master database lo we can't create database. That is the Create not a mean. Create database permission denied in database master. Okay. So that means Prasad do not have permission to create a database. That is the meaning here. Okay. So I need to give him a permission to create a database. How can I do that? So I can give this into instance level or database level. So let me talk about instance level now. So now here I am security admin, sysadmin. Who am I? GHK Hari. So I am going to give him Prasad permissions. How to do that? Go to security, go to logins, click on Prasad. Okay. Go to securables. These are securables. Okay. Here are the list of permissions. Create any database. Create any database. Click on OK. ఓకే సో ఇక్కడ ఓకే కొడితే మనం పర్మిషన్ ఇస్తాము. నేను ఓకే కొట్టకుండా ఏం చేస్తున్నా అంటే స్క్రిప్ట్ ఇస్తున్నా. స్క్రిప్ట్ అవుట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే సో అదే పర్మిషన్ ని మనం స్క్రిప్ట్ రూపంలో ఎలా ఇవ్వాలి అనేది చూపిస్తుంది. అది గ్రాఫికల్ కాకుండా ఇలా గ్రాంట్ క్రియేట్ ఎనీ డేటాబేస్ టు Prasad. Formula is very simple syntax. If you are giving permission, then use grant, then permission to login. That's it. సో మీరు పర్మిషన్ ఇస్తున్నారు. గ్రాంట్ పర్మిషన్ టు హూమ్? టు లాగిన్. గ్రాంట్ permission is create any database to Prasad. If I execute this, now go over here, take a new session, create database. Database name is secure_DB. So Prasad login, execute this. See. So ఇంతకు ముందు మనకు పర్మిషన్ లేదు. So once he get permission, he can create database. Whatever the permission he gets. Okay. So ఎలా ఇవ్వాలి పర్మిషన్? గ్రాంట్ పర్మిషన్ టు లాగిన్. ఇది గ్రాంట్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐ హ్యావ్ అనదర్ లాగిన్. లెట్ మీ క్రియేట్ అనదర్ లాగిన్. సో ప్రసాద్ ఉన్నాడు కదా. ఓకే. నెక్స్ట్ దిలీప్. లెట్స్ అజ్యూమ్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ దిలీప్ లాగిన్. లాగిన్ దిలీప్ with password equal to 1 2 3 4. Okay, so we have Dilip login here. సో ఈ ప్రసాద్ అనే అతను దిలీప్ అనే అతనికి పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. ప్రసాద్కి ఏం పర్మిషన్ ఉంది? వాట్ ఈస్ ద పర్మిషన్ ప్రసాద్ హ్యావ్? login permission. క్రియేట్ ఎనీ డేటాబేస్ పర్మిషన్. ఓకే. మీకు అర్థమైందా? మనం ఇందాకే ఇచ్చాం. సో హూ ప్రొవైడెడ్? సో హరి granted permission to Prasad. Are you clear on this? Hari is sysadmin. Are you clear? Yes. Okay. Now my requirement is Prasad and Dilip are friends. Officially or unofficially, Dilip asked Prasad to give him permission. Which permission? Create any database. So requirement is
Prasad should grant create any database permission to Dilip. Is the requirement. So let's see how to do it. Go to security, Prasad login, go to login, Prasad. Okay. అసలు ప్రసాద్ అనే లాగిన్ తప్పితే ఇంకో లాగినే కనిపించట్లేదు. ఇంకో లాగిన్ లేదా అంటే ఉంది, దిలీప్ ఉంది. బట్ ప్రసాద్ కెనాట్ సీ దట్ బికాస్ ప్రసాద్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ పర్మిషన్. ఏం పర్మిషన్? సో ప్రసాద్ got permission, that's it. Prasad cannot grant any permission to anyone. ఈ రిక్వైర్మెంట్ గనుక మనకు పాస్ అవ్వాలంటే సో we should not use grant, we should have used with grant. ఓకే, అదనమాట. సో విత్ గ్రాంట్ అనేది వాడి ఉండాలి. క్రియేట్ లాగిన్ విత్ గ్రాంట్ ఆప్షన్ అని పెట్టి ఉంటే సరిపోతుంది. ఎలాగా చూడండి. సో గో హియర్, నేను ఫస్ట్ ప్రసాద్కి పర్మిషన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళాను, గో టు సెక్యూరబుల్స్, క్రియేట్ ఎనీ డేటాబేస్కి వెళ్ళాను. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేసి ఉండాలంటే ఇక్కడ గ్రాంట్ కాదు విత్ గ్రాంట్ చూజ్ చేసుకోవాలి. నౌ స్క్రిప్ట్ ఇట్ అవుట్. Object reference not set to an instance of an object. Okay, click on OK. సో విత్ గ్రాంట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాం. గ్రాఫికల్ గా కమాండ్ వైజ్ ఎలా ఇవ్వాలో చూపిస్తా చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let me take another permission, that is create login with the grant. Script it out. See this. Grant create any database or create login, ఇవన్నీ పర్మిషన్స్ టు ప్రసాద్ విత్ గ్రాంట్ ఆప్షన్. నేను ఓకే ఇక్కడ సారీ హరి sysadmin granted grant permission to Prasad. Now sysadmin granted with grant option. With grant option ఇచ్చినప్పుడు let's see what happens. Go to security, go to logins. Still he is not able to see, but he can give it to Dilip graphically, command wise. Grant create any database to Dilip. So he can use with grant also, otherwise normal also, option also. Okay, so I am granting him. Who granting? Hari. Oh, sorry. This should be grant by Prasad. Okay, who is granting now? Prasad. To whom granting? Dilip. Let me execute this. See, it is successful. Now Dilip also can create database. Let me show you how. So I'm logging with Dilip login. Password is 1234. Click on OK. Create a database. Paste. See, this is how it works. What is the difference between grant and with grant? Grant for getting permissions. With grant, you will get permissions and you can have the power of giving permissions also. Are you clear? Let me explain you one more time. Grant. You can provide permission. Sorry. The receiver gets permission or authorized to do something. Okay, spelling mistake.
సో గ్రాంట్ వాడినప్పుడు రిసీవర్ కి పర్మిషన్ వస్తుంది. హిల్ గెట్ సమ్ పర్మిషన్. గెట్స్ పర్మిషన్. దట్స్ ఇట్. హి కెనాట్ గివ్. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? గ్రాంటర్. హూ ఇస్ గ్రాంటర్? గ్రాంటర్ ఈజ్ హరి. సో రిసీవర్. హూ ఇస్ రిసీవర్? Prasad. ప్రసాద్. Prasad. సో తనకి ఓన్లీ క్రియేట్ డేటాబేస్ పర్మిషన్ కావాలంటే ఐ నీడ్ టు యూస్ గ్రాంట్. ప్రసాద్ కూడా ఇంకొకరికి పర్మిషన్ ఇవ్వాలంటే వి నీడ్ టు యూస్ విత్ గ్రాంట్. ఆర్ క్లియర్? సో ప్రసాద్ దిలీప్ కి అనదర్ రిసీవర్, సెకండ్ రిసీవర్. సో ప్రసాద్ దిలీప్ కి పర్మిషన్ ఇవ్వాలంటే హరి ప్రసాద్ కి విత్ గ్రాంట్ ఆప్షన్ వాడాలి. మీకు అర్థమైందా లేదా? అర్థమైంది. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ గ్రాంట్ అండ్ విత్ గ్రాంట్. సో ఆల్రెడీ గ్రాంట్ పర్మిషన్ ఉంది. ఓకే, విత్ గ్రాంట్ పర్మిషన్ ఉంది. ఈ పర్మిషన్స్ వర్క్ అవ్వకుండా చేయాలంటే డినే ఇస్తారు. ఓకే, డినే ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ రివోక్ చేయాలంటే రివోక్ ఇస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, let me go to this login Prasad, go to securables. సో ఇక్కడ నేను క్రియేట్ ఎనీ డేటాబేస్ ఉంది కదా, ఇది డినే కొడుతుంది. స్క్రిప్ట్ ఇట్ అవుట్. డినే క్రియేట్ ఎనీ డేటాబేస్ టు ప్రసాద్. వాట్ ఈస్ క్యాస్కేడ్? వి విల్ సెకండ్. సో డినే పర్మిషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ పర్మిషన్స్ వర్క్ అవ్వవు. Are you clear? This is how instance level permissions, not only permissions. See, you can assign roles also. For example, go to Prasad, go to securables. Okay, securables ante ivanni permissions. Deniki, which one is securable here? So then manam denni secure chestunnam ikkada. Securable is instance. Okay, search for securables, specific objects, all objects and type, click on OK. So availability groups are securable, endpoint securables, logins also securables, servers also securables, server roles also securables. సో వేటి మీద పర్మిషన్ ఇవ్వాలనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ప్రస్తుతానికి ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్లో ఉన్నాం. సో మీకు లాగిన్ కి కూడా పర్మిషన్ ఇవ్వచ్చు ఇది క్లిక్ చేస్తే. ఓకే, సో సర్వర్ లెవెల్లో, ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్లో గో టు సర్వర్ రోల్స్. సో ఇక్కడ పబ్లిక్ ఉంది దిలీప్ కి. ఐఎమ్ అసైనింగ్ హిమ్ యాజ్ ఎ DB క్రియేటర్. Okay, go to script it out. So alter server role. మీరు పర్మిషన్ అసైన్ చేయాలంటే, రోల్స్ అసైన్ చేయాలంటే ఇలాగా. మీకు కమాండ్స్ రావాల్సిన పని లేదు, మనకు స్క్రిప్ట్ అదే ఇస్తుంది అనమాట. అసైన్ ఏ రోల్ టు ఏ లాగిన్. ఆల్టర్ సర్వర్ రోల్. ఏ సర్వర్ రోల్? DB క్రియేటర్ అనే సర్వర్ రోల్. సో ఈ సర్వర్ రోల్ కి మనం ఈ మెంబర్ ని యాడ్ చేస్తున్నాం. యాడ్ మెంబర్, దట్స్ ఇట్. సో రోల్స్ ని అసైన్ చేయాలంటే ఇలా, పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలంటే ఇలా. గ్రాంట్ విత్ గ్రాంట్. డెనీ, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ డెనీ, డెనీ క్రియేట్ ఎనీ డేటాబేస్, డెనీ క్రియేట్ ఎనీ డేటాబేస్ టు ప్రసాద్. Are you clear? సో నేను మీకు Yes, ఒక sir. హోంవర్క్ ఇచ్చాను. సర్వర్ రోల్స్ ఏమేం చేస్తాయో ఒకసారి ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి అని. డిడ్ ఎనీబడి డిడ్ దట్? సో DB క్రియేటర్ ఏం చేస్తుంది, సిస్అడ్మిన్ ఏం చేస్తుంది, ఒకసారి ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి అని చెప్పాను. చేయకపోతే ఒకసారి చేయండి మళ్ళీ. సో ఏ సర్వర్ రోల్ కి ఏమేం పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి అనేది తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్.
సో ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, come here, this is instance level permissions. ఒక్కొక్క యూజర్ కి సమ్ సెట్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి ఇన్ రియల్ టైం. సో నార్మల్ గా రియల్ టైమ్ లో సర్వర్ రోల్స్ ఎవరికి అసైన్ చేయరు ఎక్సెప్ట్ డిబిఏ. డిబిఏకి సిస్ అడ్మిన్ ఉంటుంది, అది కూడా సీనియర్ డిబిఏ. జూనియర్ డిబిఏకి ఇవన్నీ ఉంటాయి. సెక్యూరిటీ మేనేజర్ కి ఈ పర్మిషన్స్, ఈ రోల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, స్టోరేజ్ మేనేజర్ కి ఈ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. సో డేటాబేస్ డెవలపర్ కి ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్లో ఏమేం పర్మిషన్స్ ఉండొచ్చు, యాప్ అడ్మిన్ కి ఏమేం పర్మిషన్ ఉండొచ్చు, డెవలపర్ కి ఈటీఎల్ డెవలపర్ కి ఏమేం పర్మిషన్స్ ఉండొచ్చు, ఇవన్నీ ఒక ఐడియా కోసం ఇచ్చా అనమాట. సో మానిటరింగ్ టీమ్ కి ఏమేం పర్మిషన్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్. సో డెవలపర్ కి క్రియేట్ డేటాబేస్ రియల్ టైంలో అయితే ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్ పర్మిషన్స్ ఎవరికి ఇవ్వరు. ఇట్ ఈస్ వెరీ డేంజరస్. రియల్ టైంలో పర్మిషన్స్ ఎలా ఇస్తారంటే, ఎవరికి ఏ టేబుల్ అవసరమో ఆ టేబుల్ కి టేబుల్ లెవెల్లో పర్మిషన్స్ ఇస్తారు, లేదా అట్లీస్ట్ డేటాబేస్ లెవెల్లో పర్మిషన్స్ ఇస్తారు. రోల్స్ అసైన్ చేయడం, ఇట్ ఈస్ వెరీ డేంజరస్. ఓకే, డిబిఏకి మాత్రమే సిస్ అడ్మిన్ ఉంటుంది, మిగిలిన వాళ్ళకి సిస్ అడ్మిన్ ఉంటే మనం నిరభ్యంతరంగా తీసేయచ్చు, క్లియర్ గా మనం మెయిల్ పెట్టి. ఇట్ ఈస్ వెరీ డేంజరస్ టు హ్యావింగ్ సిస్ అడ్మిన్ పర్మిషన్. ఇట్ ఈస్ ఎ రోల్. ఓకే, నౌ కమ్ టు డేటాబేస్ లెవెల్ పర్మిషన్స్. సో మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, ప్రసాద్ హ్యాస్ ఎ లాగిన్, దిలీప్ హ్యాస్ ఎ లాగిన్. సో నౌ let me create a database here. Secure DB. We have a secure DB here. So Prasad wants to access this database. Here is Prasad. Go to database, open this. Okay, security DB itane create chesadu kabatti he has the permission, he is able to open this database. Let me create another database. Database, create database. Database name is permission. Okay, so who created this? Who created this database? Hari, that means system. How can you tell Hari created this database? Can see the SQL server upside, it is there GHK Hari, that means system's login is there, not Prasad, or else not delete names. Okay. Not mentioned. Okay. I guess it is like that. Okay. So now see this. Who created this database now? Permission DB1. I'm executing this. Who created this database? Prasad, I guess. How can you say that? Because you are telling this one was highlighted, that means GHK was doing this. So ఇది హైలైట్ లో ఉంది కాబట్టి మీరు ఇది చేస్తా అన్నారు. ఓకే, let me do like this. I have not connected to anyone. Now I am creating another database. Who created this? It's working, right? Who created? In which server created? How can we know this? It's Any default guess? to go into master database. Master database is fine. Which server? Which instance? Okay. See, this is called as a user Hari session. database one. No. So how can you find? You can see here. This is the instance and this is the user. This is the database. సో ఈ సెషన్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇది జస్ట్ కనెక్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్ప్లోరర్. మనం దేనికి కనెక్ట్ అయి ఉన్నామని విజువల్ గా చూస్తాం అంతే. ఓకే, సో యాక్చువల్ థింగ్స్ యూ కెన్ సీ ఫ్రమ్ హియర్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో విచ్ ఇన్స్టాన్స్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్? సీక్వెల్ స్లిప్ స్ట్రీమ్. హూ ఈస్ వర్కింగ్? ప్రసాద్ ఈస్ వర్కింగ్. ఆన్ విచ్ డేటాబేస్? మాస్టర్ డేటాబేస్. సో మనం ఎప్పుడు ఇక్కడ చూడాలి. Okay, now let me connect to that instance. Slipstream. So
సో ఇక్కడ ఎవరు కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్ప్లోరర్. సో యాక్చువల్ యూజర్ ఈస్ యూ కెన్ సీ ఫ్రమ్ హియర్. సో we have some databases, permission DB, permission DB1, permission DB2. Permission DB created by Hari. Okay. Now let me connect through Prasad. Password is 1234. Click on connect. Connected. Go to databases, permission DB. I cannot access this database. Why? Because I do not have user in this database. I have login, but I don't have user. So remember this Chief Minister, Prime Minister concept. Login is like Prime Minister. He has full power, but he cannot enter into a database without assistance of user. Okay? మనకు ఒక యూజర్ ఉండాలి. మనం దిలీప్ అనే లాగిన్ ని క్రియేట్ చేసాం, యూజర్ ని క్రియేట్ చేయలేదు. హౌ టు క్రియేట్ యూజర్? సో ఎప్పుడైతే మనము లాగిన్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామో అప్పుడే మనము యూజర్ ని కూడా క్రియేట్ చేయాలి. సో మనం ఏం చేసాం, మాస్టర్ డేటాబేస్ లో లాగిన్ ని క్రియేట్ చేస్తారు. యూజ్ మాస్టర్, క్రియేట్ లాగిన్, లాగిన్ నేమ్ ఈజ్ ప్రసాద్. Okay, with password equal to 1234. This was the command. So in the same way, create user. User ne eppudu database level lo cheyali. Use which database? Permission DB. User anedi database ki maximum dani scope database varke. Database lopala user untadu. Create user Prasad for login Prasad. ఇది మనకు సింటాక్స్. సో మీరు గ్రాఫికల్ గా చేయాలంటే ఎలా చేస్తారు? పర్మిషన్ డీబీలోకి వెళ్ళి, సెక్యూరిటీలోకి వెళ్ళి, యూజర్స్ లోకి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి న్యూ యూజర్ కొడతారు. యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి ప్రసాద్. సో కన్ఫ్యూజన్ అవాయిడ్ చేయడానికి లాగిన్ యూజర్ సేమ్ వాడతారు. లాగిన్ ఆల్సో ప్రసాద్. స్కీమా లీవ్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. గో టు స్క్రిప్ట్ ఇట్ అవుట్, క్రియేట్ యూజర్, యూజర్ నేమ్ ప్రసాద్ ఫర్ లాగిన్. సో ఇదే కదా మనం మాట్లాడుకుంది ఇందాక. Create user Prasad for login Prasad. So login ఉన్నప్పుడు, user ఉన్నప్పుడు he can enter into a database. Okay, let me create this user. Who is creating? GHK Hari. Done. So now go to the lead, refresh it. Now he can access this data. Okay, what happened? I think I have created this login in master database, not in permission database. Okay, so let me create it again. Done. Now he can access. Refresh this. See this. So ఈ database level లో మనకి యూజర్ ఉండాలి. Go to security, go to users. I have Prasad user. Okay. So database level లో ఏమేం పర్మిషన్స్ ఇవ్వచ్చు. ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్లో పర్మిషన్స్ మనం చూసాం. లెట్స్ కమ్ టు డేటాబేస్ లెవెల్ పర్మిషన్స్. సో హూ ఆర్ ద యూజర్స్ ఇన్ దిస్ డేటాబేస్? ప్రసాద్. Instance level. Okay. So come to database level. డేటాబేస్ లెవెల్లో ఒక రోల్ అసైన్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రసాద్కి నేను ఒక రోల్ ఇవ్వాలి. Go to membership, DB data reader. Click on script. Now let's see this. సో ఇక్కడ సర్వర్ రోల్ ఇచ్చినప్పుడు assign a server role. This is instance level.
assign a database role to a user. This is database level. చూడండి, ఆల్టర్ సర్వర్ రోల్ కాబట్టి సర్వర్ రోల్. ఇక్కడ సర్వర్ రాదు, ఆల్టర్ రోల్ వస్తుంది. సేమ్ సింటాక్స్, కాకపోతే సర్వర్ రోల్ అని ఇచ్చినప్పుడు ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్, రోల్ ఇచ్చినప్పుడు డేటాబేస్ లెవెల్. ఓకే, DB_data reader, add member, login user. This is the syntax. So server role, login. ఇక్కడ ఏంటి, డేటాబేస్ రోల్, ఇక్కడ యూజర్. సో మనకి ఇప్పుడు ఈ DB_data reader లో ఏమేం పర్మిషన్స్ ఉంటాయి? ఎనీ గెస్, ఎనీవన్? DB_data reader లో ఏమేం పర్మిషన్స్ ఉంటాయి? Reading the data, అదే like ఏం పర్మిషన్స్? tables reading and all, I guess. Select permission. Okay, so we have discussed this also earlier. DB_data reader. So explore these permissions once again. You forget within 3-4 days. So 1 week back మనం ఇది మాట్లాడుకున్నాం. సెలెక్ట్ పర్మిషన్. డేటా రీడర్ లో సెలెక్ట్ పర్మిషన్ ఉంటుంది. అంటే సెలెక్ట్ కమాండ్ ఇతను యూజ్ చేయొచ్చు. ఎవరు? ప్రసాద్. అది క్లియర్? సెలెక్ట్ కమాండ్ ఎప్పుడు వాడతాం? టేబుల్ ని రీడ్ చేయడానికి. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ దిస్ డాట్ టేబుల్స్, ఎనీ టేబుల్. టేబుల్ ని రీడ్ చేయడానికి మనం సెలెక్ట్ కమాండ్ వాడతాం. ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Actually, I have a doubt Yes. regarding the DNA axis. If if Prasad given grant permissions to Dilip, and Dilip gave the same grant permissions to some other X person, can Prasad? Just a minute. Yeah. Give me some time. Hold on. So Hari given to Dilip. Okay. Dilip given to whom? Prasad. Let's say. Otherwise, we will follow our procedure. First, I given to Prasad, then Dilip. Come on. Next, what? What was your question? Yeah, and Dilip gave to some X person, like another Okay. person, assume. Okay, So can Manasa. Yeah, can Prasad deny access to Manasa? Deny all the things, or else any can operate Manasa thing as well, or else only It is a that very access good will question. be there only with Dilip, or Yes. else It is a very good question. Our next topic is that one only. So next topic is we use Cascade. So Cascade I wantedly didn't tell you. So our next topic is Cascade. We will discuss on that. Acha, okay. This is the topic you are asking. Sysadmin given user 1, user 1 given user 2, user 2 given permission to user 3. Exactly. Can user 1 take back permission from user 3 by skipping middle users? That was your question. Yes, Okay, exactly. we will discuss it. Yeah, sure. That's it. Thank you. Okay. So
మనం పర్మిషన్స్ ఎలా ఇస్తున్నాం? మీరు ఒకసారి పర్మిషన్స్ ఎక్స్‌ప్లోర్ చేయండి. లేకపోతే కన్‌ఫ్యూజ్ అవుతారు. వాట్ ఈస్ పర్మిషన్స్ అనేదే మర్చిపోతారు. సో, గో టు డేటాబేస్ రోల్స్. ఇవన్నీ పర్మిషన్స్. డేటా రీడర్, డేటా రైటర్. డేటా రైటర్ అంటే ఏమేమి ఉంటాయి? ఎనీ గెస్? ఇన్సర్ట్, Delete. అప్డేట్, డిలీట్. Insert, update. ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్. రీడర్ అంటే సెలెక్ట్. సో, మాక్సిమం ఈ పర్మిషన్స్ ఉంటే సరిపోతాయి. సో, ఇవన్నీ ఎస్‌పి అంటే స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ అన్నమాట. స్టోర్ ప్రొసీజర్‌ని ఏదైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ముందర ఈఎక్స్ఈజీ ఎగ్జిక్యూట్ అని కొట్టాలి. సో, సింగిల్ కమాండ్ అయితే అక్కర్లేదు. మల్టిపుల్ కమాండ్స్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఈఎక్స్ఈసీ అనేది ప్లేస్ చేయాలి. ఓకే. మల్టిపుల్ కమాండ్స్‌ని ఒకేసారి ప్రొసీజర్స్ రన్ చేస్తాం. సీ దిస్. డేటా రీడర్‌కి సెలెక్ట్, డేటా రైటర్‌కి డిలీట్, ఇన్సర్ట్, అప్డేట్. ఇవన్నీ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. సో, మనం ఇచ్చే పర్మిషన్ ఇవి డేటాబేస్ లెవెల్. ఇవి రోల్స్ అన్నమాట. ఈ రోల్ ఇచ్చామంటే ఒక యూజర్‌కి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రసాద్ అనే యూజర్‌కి నేను రైటర్ పర్మిషన్ ఇచ్చాను. సో, హీ కెన్ కంట్రోల్ ఎంటైర్ పర్మిషన్ డీబీ. పర్మిషన్ డీబీలో ఉన్నటువంటి అన్ని టేబుల్స్‌ని హీ కెన్ డిలీట్, హీ కెన్ ఇన్సర్ట్, హీ కెన్ అప్డేట్. రోల్ ఈస్ డేటాబేస్ లెవెల్. So, see this diagram, remember this diagram. We talked about instance level. Instance level, all are server roles. Now we are talking about database level. Database level is tables. Okay. Next, we go to schema level, object level. That's fine. So we can control permissions with 5 types. One is grant, second is with grant, third one is deny, fourth one is revoke, fifth one is cascade. Now let's come to this. సినారియోస్ చూడండి. కొత్తగా ఒక ఎంప్లాయీ జాయిన్ అయ్యాడు, డెవలపర్. ఓకే. హీ నీడ్స్ రీడర్ పర్మిషన్, రైటర్ పర్మిషన్. హౌ డు యూ గ్రాంట్ ఇట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చందు హ్యాస్ జాయిన్డ్ న్యూలీ ఇన్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే. సో చందుకి పర్మిషన్ డేటాబేస్ లో లెట్ మీ క్రియేట్ ఏ టేబుల్ ఆల్సో. Create 2 tables with 5 rows. Database name I am changing to permission DB. Execute this. So copy this. Execute this. Now refresh this. So we have 2 tables. ఈ టేబుల్స్ లో డేటా రీడ్ చేయాలి నేను. ఓకే. ఎవరు? చందు. కొత్తగా జాయిన్ అయ్యాడు చందు. సో ఎలా చేయాలో చెప్పండి నాకు. చందు SQL కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్? ఈ టేబుల్ ని రీడ్ చేయాలంటే let's start from department. somebody is saying something. Table read చేయాలి. Select star from department. Select star from Department. departments. ఎవరు రీడ్ చేయాలి? Who wants to read this? చందు. చందు. చందు ఎలా రీడ్ చేస్తాడు? రైట్ నౌ who is login? హరి is login. ఓకే. ఫస్ట్ చందు అనే అతను SQL సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలి. అవునా? చందు అనే అతను SQL సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలా లేదా? ఫస్ట్
Yes, yes. Prasad connect అయ్యాడు, Hari connect అయ్యాడు. Okay, let me connect with Chandu. Go to SQL Server authentication. Chandu 1 2 3 4 అందరూ కళ్ళప్పగిచ్చి చూస్తున్నారు. అసలు చందుకి లాగిన్ లేదు. లాగిన్ ఉందా చందుకి? No, need to Yes, grant. instance లేదు. చిన్న instance. Nobody told this. See, we have Dilip, we have Hari, we have Prasid. Login లేదు first. First given Okay. login. First, you need to create a login. మీ కంపెనీలో కొత్తగా జాయిన్ అయ్యాడు. సో విండోస్ లాగిన్ అయితే విండోస్ యూజర్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఆల్రెడీ విండోస్ యూజర్స్ క్రియేట్ చేసి మీకు చెప్తారు. ఎలా చేస్తారు? ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే మీకు విండోస్ యూజర్ క్రియేట్ చేయాలి. క్రియేట్ లాగిన్ చందు విత్ ఫ్రమ్ విండోస్ యూజర్. మీరు ఇది కొట్టి చూస్తారు. ఎగ్జిక్యూట్. చందు ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్ విండోస్ ఎంటీ నేమ్. వెంటనే మీరు విండోస్ టీమ్ కి మెయిల్ పెడతారు. స్టిల్ చందు did not get his Windows login. Please create Windows login first and let us know to create Windows SQL login. ఇలా మీరు మెసేజ్ చేస్తారు విండోస్ టీమ్ కి. అప్పుడు విండోస్ టీమ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? రైట్ క్లిక్, వాళ్ళు ఎల్ యూజర్ ఎంజిఆర్ ఎంఎస్సి ఓపెన్ చేసి, సో గో టు యూజర్స్ లిస్ట్ లోకి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్, న్యూ యూజర్, చందు డీటెయిల్స్ ఇచ్చేసి పాస్వర్డ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడ్మిన్ @ 123 ఇదంతా విండోస్ వాళ్ళ పని అన్నమాట. ఓకే, క్రియేట్ పాస్వర్డ్ డింట్ మ్యాచ్. మీ కంపెనీ ఎంప్లాయీ అయితే ఖచ్చితంగా విండోస్ లాగిన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ విండోస్ లాగిన్ క్రియేట్ అయింది కదా, చందు. సో అప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళి మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే చందు నేమ్ ఇవ్వలేము, GHK చందు ఇవ్వాలి విండోస్ లాగిన్ కాబట్టి. కంప్యూటర్ నేమ్ /యూజర్ నేమ్ విండోస్ అథెంటికేషన్ ఎగ్జిక్యూట్. చూసారా, చందుకు మనం ఇలా క్రియేట్ చేయొచ్చు. గో సి లాగిన్. పర్మిషన్ డీబీలో ఓకే, లాగిన్ కదా, ఫైన్. సో దిస్ ఇస్ చందు. కానీ ఇక్కడ థింగ్ ఏంటంటే విండోస్ అథెంటికేషన్ లో మనం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ GHK డిఫాల్ట్. ఓకే, సో ఫర్ దిస్ పర్పస్, ఫర్ డెమో పర్పస్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ SQL లాగిన్. హౌ టు క్రియేట్ SQL లాగిన్? GHK చందు అక్కర్లేదు, నార్మల్ చందు ఇచ్చేయండి విత్ పాస్వర్డ్ ఈక్వల్ టు 1 2 3 4. డన్. సో విండోస్ లాగిన్ కి SQL లాగిన్ కి తేడా ఏంటి? లెట్స్ సీ దిస్. GHK చందు ఇది డిఫరెన్స్. ఓకే, లాగిన్ క్రియేట్ అయిపోయింది. వెరీ గుడ్. కనెక్ట్ విత్ చందు 1 2 3 4. డన్. కనెక్ట్ అయిపోయినాం. గో టు డేటాబేసెస్, పర్మిషన్ DB, అసలు డేటాబేస్ కి యాక్సెస్ లేదు. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్? క్రియేట్ లాగిన్. డన్. So new developer, you need reader access on permission DB. Okay, step 1, create login. Done. Login create చేసాం. What is step 2? Database. Access. User. Create user. Very good. Create user. Login చేసినంత మాత్రాన అతను he cannot access database. Database ని యాక్సెస్ చేయాలంటే డెఫినెట్ గా యూజర్ ఉండాలి. క్రియేట్ యూజర్ చందు ఫర్ లాగిన్ చందు. ఓకే, డన్. సో యూజర్ ని కూడా క్రియేట్ చేసాము.
Now refresh this. He can open database, but he cannot see tables. Tables ని చూడాలంటే ఏముండాలి? Tables ని రీడ్ చేయాలంటే ఏముండాలి ఇతనికి? చందుకి? Access for DB reader data reader. Database. Very good. He need permissions. So he need reader access. Otherwise reader access కూడా ఇవ్వడు. He want to see tables. You want to check table list on permission DB. సో ఆ టేబుల్ లిస్ట్ చెక్ చేయాలన్నా కూడా, టేబుల్లో డేటా ఏముందో చెక్ చేయాలన్నా కూడా ఈ నీడ్ DB_data reader permission. అది క్లియర్? Yes. సో అది ఎలా ఇస్తాం? ఎవరు ఇస్తారు? సిస్అడ్మిన్ ఇస్తారు. సిస్అడ్మిన్ ఎవరు? GHK హరి. ఇక్కడ గో హియర్, పర్మిషన్ DB, go to security, go to users, Chandu double click, go to membership, go to data reader add, script it out. Okay. So ఒక ఎంటైర్ రోల్ ఇస్తున్నాం అతనికి. Alter server role, DB data reader, add member Chandu. Execute this. Okay, permission as given. Now go to Chandu login. Refresh this. Go to tables. He can see the table. So మనం ఇప్పుడు చందు లాగిన్ తో ఎంటర్ అయ్యి ఆ టేబుల్స్ ని రీడ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దామా? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ డిపార్ట్మెంట్స్. I am under master database. Change it to permission DB. See, I can read this table. Employees also. సో కొత్తగా ఒక పర్సన్ మీ కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యాడు. అతనికి ఆ టేబుల్ లిస్ట్ చెక్ చేయాలనుకున్నాడు. సో వాట్ ఆర్ ద పర్మిషన్స్? హౌ కెన్ యూ గివ్ పర్ యాక్సెస్? This is the procedure. First, make sure he has login or not. If he doesn't have Windows login, escalate it to Windows team. If your superior tells you create a SQL Server login, how to create? This is the way. Login, create login, then create user, then give him the role. Okay. సో ఇప్పుడు రీడ్ పర్మిషన్ వచ్చింది అతనికి. తను ఏం చేయాలనుకున్నాడంటే దీన్ని మోడిఫై చేయాలనుకున్నాడు. రైట్ క్లిక్. Okay, edit top 200 rows. 6 sales Bangalore. Close this. No row was updated. The data in row 6 was not committed. Click on OK. So he is working here. ఇతను ఎడిట్ చేయలేడు. ఎందుకంటే he has only which permission? Database Reading reading permission. Reader permission. Okay. So now if he want to edit a table, for example, table edit చేయాలి కదా. Let me go to here, select star from departments. Okay, I am not under permission DB. Use permission DB. Departments. సో దీన్ని నేను ఎడిట్ చేయాలి. ఎడిట్ చేసేదానికి సింటాక్స్ ఏంటంటే ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్ ఇస్ డిపార్ట్మెంట్స్, వాల్యూస్. సో రో నెంబర్ 6, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. ఓకే, డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఈజ్ సేల్స్. ఎనీ క్యారెక్టర్స్, దాన్ని స్ట్రింగ్ అంటారు. గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఈ స్ట్రింగ్. స్ట్రింగ్స్ అన్ని మనకు సింగిల్ కోట్స్ మధ్యలో ఉండాలి, నెంబర్స్ అక్కర్లేదు. సో Bangalore. Execute this. The insert permission was denied on the object departments in the database permission DB. Okay, it is clearly stating you don't have insert permission.
సో ఇన్సర్ట్ పర్మిషన్ కావాలంటే ఏ రోల్ అసైన్ చేయాలి? DB writer. వెరీ గుడ్. హౌ టు గ్రాంట్ ఇట్? ఆల్టర్ రోల్. Role. DB రోల్ అసైన్ చేస్తున్నాం. DB writer. data writer add member Chandu. Chandu. Who is adding him? Who is grantor? Hari. 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 How can you say that? System admin. ఇక్కడ చూసి చెప్పాలి. Who is granting this? Hari. Okay. So let me execute this. Execute. Now go to here. So same line నేను ఇంకోసారి ట్రై చేస్తా చూడండి. See, I inserted this. Now check this. 6th row was inserted. This is how you assign roles a new person, newcomer. సో మీకు వచ్చే మెయిల్స్ అలా ఉంటాయి, మీరు ఇలా యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. సో ఇప్పుడు నేను ఇంకొకటి చెప్తాను చూడండి. పర్మిషన్ డేటాబేస్ కి యాక్సెస్ ఉంది చందుకి. ఓకే, టెస్ట్ డేటాబేస్ కి యాక్సెస్ లేదు. సో లెట్ మీ క్రియేట్ 2 tables in test database. Go to test database. Execute this. Execute this. So test database లో 2 tables ఉన్నాయి. He wants to see 2 tables. ఎన్ని tables ఉన్నాయో చూడాలి. How can you grant him permissions? Chandu wants to see test data. Okay, he tried that, but he is not able to open this database. అదే అతని మెయిల్. ఓకే, మెయిల్ ఏం రాస్తున్నాడంటే, హాయ్ మేనేజర్, సో ఐ వాంటెడ్ టు చెక్ టెస్ట్ డేటాబేస్ బట్ could not access it. I need permissions. అది కూడా ఇవ్వడు అంతే. సో దీనికి మీ మేనేజర్, అతని మేనేజర్ మీ మేనేజర్కి రిప్లై ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే మీకు సిసి పెట్టచ్చు. ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ హిమ్ నెసరీ పర్మిషన్స్ ఆన్ టెస్ట్ డిబి అంటాడు. సో హౌ టు గ్రాంట్ ఇట్? జిహెచ్కే హరి ఈజ్ ద సిస్ అడ్మిన్. జిహెచ్కే హరికి చెప్తున్నాడు. ఎలా చెప్తున్నాడు చెప్పండి. సో హౌ టు grant him permissions on test database. Simple steps. Login unda? Chanduki login unda? Yes. Yes, he has login and he is able to see permission database. Okay. Which database he want to access? Test database. Does he have user in test database? Go and check. No. Test database. Go to security. Users. No, there is no Chandu user here. So now what you need to do? You need to create user in test database. Test data. Okay, how to create user? So if you execute this, it will execute in master data permission database. So you need to change the database name. Use Test test. data. Use test. Now execute this. Execute. So ఇప్పుడు మనకు టెస్ట్ డేటాబేస్ లో యూజర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, చందు యూజర్ క్రియేట్ అయినాడు. ఓకే, వెరీ గుడ్. వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ? హీ వాంట్స్ టు సీ ద టేబుల్స్. గో చందు. Okay, open test database now. Yes, he can open the database, but he cannot see the tables. Tables చూడాలంటే ఏం చేయాలి? అతనికి రీడర్ పర్మిషన్ ఉండాలి. ఓకే, సో గో అండ్ గివ్ పర్మిషన్స్. టెస్ట్ డేటాబేస్ ఆల్రెడీ అందులోనే ఉంది. సో ఐఎమ్ యాడింగ్ హిమ్ రీడర్ పర్మిషన్. ఓకే, నౌ రిఫ్రెష్ దిస్. యూ కెన్ సీ ద టేబుల్స్ ఆల్సో. ఇంతవరకు ఓకే. సో డేటా రైటర్ ఇస్తే, డేటా రీడర్ ఇస్తే ఏం పర్మిషన్ ఇస్తాం? విచ్ పర్మిషన్ విల్ కమ్? డేటా రీడర్ కి ఏ పర్మిషన్ వస్తుంది? సెలెక్ట్. ఓకే, డేటా రైటర్ కి ఏం పర్మిషన్ వస్తుంది? Insert, update, delete. Insert, update, delete.
సో నా ఇష్యూ ఏంటంటే ఇక్కడ ఓకే దిస్ ఇస్ సెలెక్ట్. దిస్ ఈజ్ ఇన్సర్ట్ అప్డేట్ డిలీట్. చందు అనే అతను ఫ్రెషర్, న్యూ డిబిఏ, తనకేం తెలియదు. ఓకే, సో నేనేం చేయాలనుకుంటున్నానంటే అతనికి ఇన్సర్ట్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలనుకున్నా, అప్డేట్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలనుకున్నా, డిలీట్ పర్మిషన్ నో. నేను ఇన్సర్ట్ పర్మిషన్ ఇస్తాను, అప్డేట్ పర్మిషన్ ఇస్తాను, డిలీట్ పర్మిషన్ ఇవ్వను. బై మిస్టేక్ అతను డిలీట్ చేసే స్కోప్ ఉంది. సో ఇన్ దిస్ సినారియో హౌ టు డూ ఇట్? మనం రైటర్ ఇస్తే 3 పర్మిషన్స్ వస్తాయి. అరే క్లియర్? Yes, yes. సో ఇలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే రోల్స్ అసైన్ చేయం, ఇండివిజువల్ పర్మిషన్స్ ఇస్తాం. వాట్ ఈస్ రోల్? వాట్ ఈస్ రోల్? రోల్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్. అరే క్లియర్? సో ఇప్పుడు రైటర్ రోల్లో ఏమేం పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి? ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, Update, delete. delete. So group of 3 permissions, group of multiple permissions is called as a role. సో మనం రోల్స్ అసైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రియల్ టైంలో రోల్స్ ఎవరికి అసైన్ చేయరు. రియల్ టైంలో వి విల్ ప్రొవైడ్ ఓన్లీ పర్మిషన్స్. ఇండివిజువల్ పర్మిషన్ ఇవ్వడాన్ని గ్రాంటింగ్ పర్మిషన్స్ అంటాం. ఒక రోల్ గ్రూప్ ఆఫ్ పర్మిషన్ ఇవ్వడాన్ని అసైనింగ్ రోల్స్ అంటాం. అది క్లియర్? వన్ మోర్ టైం. సో మనకి ఇప్పుడు సినారియో ఏంటంటే చందుకి టెస్ట్ డేటాబేస్ లో డిపార్ట్మెంట్స్ టేబుల్ ఎడిట్ చేయాలి, కానీ డిలీట్ పర్మిషన్ ఇవ్వకూడదు. దట్ ఈస్ ద సినారియో. ఓకే, సో ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్లో అయితే మనం పర్మిషన్స్ ఎలా ఇస్తాము? సో ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్లో గ్రాంట్ పర్మిషన్ టు లాగిన్ ఇచ్చాం. సో దట్ ఈస్ ద సింటాక్స్. ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్లో గ్రాంట్ పర్మిషన్ టు లాగిన్, డేటాబేస్ లెవెల్లో గ్రాంట్ పర్మిషన్ టు యూజర్ ఇస్తాం. గ్రాంట్ ఇన్సర్ట్ టు చందు, గ్రాంట్ అప్డేట్ టు చందు. సో మనకి ఇన్సర్ట్ అప్డేటే కావాలి, డిలీట్ అవసరం లేదు. సో ఇవి ఇండివిజువల్ పర్మిషన్స్. అదే సెట్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలంటే రోల్ అసైన్ చేస్తాం, ఆల్టర్ రోల్. సో సెట్ ఆఫ్ పర్మిషన్ ఇవ్వట్లేదు, ఇండివిజువల్ పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నాం, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. ఎగ్జిక్యూటెడ్ దిస్. నౌ గో టు టెస్ట్ డేటాబేస్ చందు లాగిన్. Now he can see this. See, I am under Chandu login. Here I can see. Use test database. Yes, I am. Insert into departments. Insert. Done. Insert jariginda. Let me check it. Okay. Update statement kuda chusta chudandi. Update departments. Set department name equal to సేల్స్. ఇక్కడ సేల్స్ బదులు నేను మార్కెటింగ్ పెట్టాలనుకుంటున్నా, అప్డేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఈజ్ మార్కెటింగ్. ఎక్కడ? వేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈక్వల్ టు 6. డిపార్ట్మెంట్ ఐడి 6 ఎక్కడ ఉందో అక్కడ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ సేల్స్ బదులు మార్కెటింగ్ పెట్టండి అని అప్డేట్ చేస్తున్నా. దిస్ ఈజ్ అప్డేట్ స్టేట్మెంట్. లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. ఎగ్జిక్యూట్. డన్. సో నౌ చెక్. ఎస్, ఇది సేల్స్ బదులు మార్కెటింగ్ అయిపోయింది. సో నేను ఇన్సర్ట్ పర్మిషన్ వచ్చింది, అప్డేట్ పర్మిషన్ వచ్చింది. లెట్ మీ చెక్ డిలీట్ పర్మిషన్ ఆల్సో. సో డిలీట్ ఫ్రమ్ డిపార్ట్మెంట్స్. డిలీట్ స్టేట్మెంట్ వాడేటప్పుడు వేర్ కంపల్సరీ వాడాలి, లేకపోతే ఎంటైర్ టేబుల్లో డేటా మొత్తం డిలీట్ అయిపోతుంది. డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈక్వల్ టు 6. లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. సో ఏమంటుంది? Permission was denied. The delete permission was denied on the object departments. So I have insert permission, update permission, but I don't have delete permission. Enduku? So he's a fresher, we cannot rely on him. So delete permission ఇవ్వకూడదు అనుకున్నా కాబట్టి ఇండివిజువల్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చా. Are you clear? Yes. Okay. So when we assign roles,
రోల్స్ ఎప్పుడు అసైన్ చేస్తాము? A group of permissions. If you want to provide multiple permissions, you have to assign roles. Okay. The problem here is if you assign a role, you don't have control over other permissions. సో అందుకనే ఏంటంటే రోల్స్ అసైన్ చేయం 99%. ఈజీగా అసైన్ చేసే రోల్ రీడర్ మాత్రమే, ఎందుకంటే సెలెక్ట్ పర్మిషన్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో మిగిలినవన్నీ ఇండివిజువల్ పర్మిషన్స్ ఇస్తాం. హౌ టు గ్రాంట్ ఇండివిజువల్ పర్మిషన్? గ్రాంట్ పర్మిషన్ నేమ్ టు యూజర్. Are you clear? Yes, clear. Okay. So we discussed about roles, we discussed about permissions. Now I want to show you custom role. సో ఇక్కడ ఇదే సినారియో, ఇదే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సడన్ గా మన కంపెనీలో 10 డెవలపర్స్ జాయిన్ అయ్యారు. ఈ 10 డెవలపర్స్ కి ఐ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ సెలెక్ట్ పర్మిషన్, ఇన్సర్ట్ పర్మిషన్, అప్డేట్ పర్మిషన్. సో నార్మల్ గా అయితే ఎలా ఇస్తాం? ఇక్కడ డేటా రీడర్ ఇవ్వచ్చు, ఇక్కడ రైటర్ ఇవ్వలేము, ఇండివిజువల్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. అంతేనా? Am I right? మీకు అర్థమైందా సినారియో? అర్థమైంది. ఓకే, 10 డెవలపర్స్ జాయిన్ అయ్యారు. సో మీరు ఈ 3 పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. ఈ 3 పర్మిషన్స్ కలిపి ఒక రోల్లో లేవు, ఇవి డిఫరెంట్ రోల్స్ లో ఉన్నాయి. కొన్ని ఈసారికే కదా ఒక 10 స్టేట్మెంట్సే కదా, ఇది ఒక 10 స్టేట్మెంట్స్, ఇది ఒక 20 స్టేట్మెంట్స్, 20 + 10 30 స్టేట్మెంట్స్ రాసేద్దాం అనుకున్నా కూడా ఫ్యూచర్ లో ఇంకొక 50 మెంబర్స్ జాయిన్ అయ్యేదానికి స్కోప్ ఉంది. అప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ప్రతిసారి ఈ 3 పర్మిషన్సే కదా ఇచ్చేది, ఈ 3 పర్మిషన్స్ కలిపి నేను ఒక రోల్ క్రియేట్ చేస్తా. అని కస్టమ్ రోల్ అంటే క్రియేట్ రోల్. రోల్ నేమ్ ఈస్ రీడర్ అండ్ రైటర్. రీడర్, అదర్వైజ్ సెలెక్ట్, ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, రోల్ నేమ్. సో ఇలా అయినా చేయొచ్చు. గో టు డేటాబేస్ రోల్స్, సెక్యూరిటీలో డేటాబేస్ రోల్, రైట్ క్లిక్, న్యూ డేటాబేస్ రోల్. సో డేటాబేస్ రోల్ ఈజ్ ఇన్సర్ట్, సెలెక్ట్, ఇన్సర్ట్, అప్డేట్. ఓకే. సో ఇక్కడ నాకేమేం కావాలంటే గో టు సెక్యూరబుల్స్, సెర్చ్ ఆబ్జెక్ట్స్, క్లిక్ ఆన్ ఓకే, ఆన్ డేటాబేసెస్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. నాకు కావాల్సింది ఏంటి? సెలెక్ట్, ఇన్సర్ట్, అప్డేట్ నేను చూజ్ చేసుకుంటా. వేర్ ఇస్ సెలెక్ట్? ఇన్సర్ట్ వచ్చింది, సెలెక్ట్ వచ్చింది, అప్డేట్. స్క్రిప్ట్ చేయండి, సిరీస్. సిరీస్ క్రియేట్ రోల్, రోల్ నేమ్, రోల్ నేమ్ సేమ్ ఇచ్చామా? ఓకే. సో ఇది రోల్ ఇలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఈ స్టేట్మెంట్ కానీ ఈ స్టేట్మెంట్ కానీ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం, డన్. రోల్ క్రియేట్ అయిందా? లెట్ మీ చెక్ ఇట్. రిఫ్రెష్ దిస్. టెస్ట్ డేటాబేసే కదా, వెరీ గుడ్. సో వేర్ ఈస్ దిస్ రోల్? రిఫ్రెష్ దిస్. డేటాబేస్ రోల్, రోల్ క్రియేట్ అయి ఉండాలి.
ఓకే, ఈ రోల్ మనకి ఇక్కడ కనిపించదు చందులో, ఎందుకంటే ఇంకా పర్మిషన్స్ లేవు కాబట్టి మేబీ. సో గో టు సెక్యూరిటీ, go to roles, go to database roles. Here you can see select, insert, update. ఈ రోల్ అయితే క్రియేట్ అయింది. ఈ రోల్ కి మనం పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి ఫస్ట్. సో ఈ రోల్లో ఏమేం పర్మిషన్స్ ఉండాలనుకుంటున్నాం? సెలెక్ట్, ఇన్సర్ట్, అప్డేట్. నార్మల్ గా అయితే ఎలా ఇస్తాం? గ్రాంట్ పర్మిషన్ టు యూజర్, అంతే కదా నార్మల్ గా. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ యూజర్ ని రోల్ అనుకుంటాం. గ్రాంట్ ఇన్సర్ట్ టు దిస్ రోల్, గ్రాంట్ సెలెక్ట్ టు దిస్ రోల్, గ్రాంట్ అప్డేట్ టు దిస్ రోల్. సో ఈ రోల్ కి మనము ఆ పర్మిషన్స్ అన్ని ఇస్తున్నాం. ఇన్సర్ట్ పర్మిషన్, సెలెక్ట్ పర్మిషన్, అప్డేట్ పర్మిషన్. అంటే నెక్స్ట్ టైం ఏ డెవలపర్ కైనా మీరు ఈ రోల్ అసైన్ చేస్తే అందులో సెలెక్ట్, ఇన్సర్ట్, అప్డేట్ ఈ 3 కలిపిన పర్మిషన్స్ వాళ్ళకి ఒకేసారి వచ్చేస్తాయి. హౌ టు యాడ్ అసైన్ ఏ రోల్? ఆల్టర్ రోల్. వాట్ ఈస్ ద రోల్ నేమ్? దిస్ వన్. యాడ్ మెంబర్. ఎవరిని యాడ్ చేస్తాం? చందు. దట్స్ ఇట్. సో ఇప్పుడు నేను చందుని దీంట్లో యాడ్ చేశాను కదా. సో చందు ఆల్సో కెన్ డూ ఎనీథింగ్. ఇంకా ఎంతమంది డెవలపర్లు అయినా రానియండి. ఒక కస్టమ్ రోల్ క్రియేట్ చేశాం. ఆ రోల్లో ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ 3 పర్మిషన్స్ మనకు నచ్చిన పర్మిషన్స్ కి యాడ్ చేశాం. సో ఎలా చేస్తున్నాం? ఫస్ట్ క్రియేట్ రోల్ స్టేట్మెంట్, లేదా గ్రాఫికల్ గా అయితే ఎలా? గో టు రోల్స్, డేటాబేస్ రోల్స్, ఓపెన్ ద డేటాబేస్, రోల్స్, రైట్ క్లిక్, న్యూ డేటాబేస్ రోల్. సో ఇక్కడ రోల్ నేమ్ ఇస్తాము. సెక్యూరబుల్స్ లో పోయి మనకి ఏ పర్మిషన్స్ కావాలో నేమ్, సెక్యూరబుల్స్ లోకి వెళ్ళి మనకి ఏమేం పర్మిషన్స్ కావాలంటే డేటాబేస్ లెవెల్లో ఆ పర్మిషన్స్ అన్ని చూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, చూజ్ చేసుకొని ఓకే కొడితే మనకి ఆ రోల్ కి కావాల్సినటువంటి పర్మిషన్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయి. నెక్స్ట్ టైం మనం ఆ రోల్ అసైన్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఆ మెంబర్ కి ఈ రోల్లో ఉన్న పర్మిషన్స్ అన్ని వస్తాయి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ కస్టమ్ రోల్. మనకు నచ్చిన పర్మిషన్స్, నచ్చిన రోల్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం. డిఫాల్ట్ రోల్స్ లో మనకు నచ్చినట్లు ఉండవు పర్మిషన్స్. ఆర్ క్లియర్? Yes, sir. ఓకే, సో ఇక్కడ గ్రాంట్ ఇచ్చాం కదా. గ్రాంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఈ పర్మిషన్స్ మనము ఒక పర్సన్ కి మాత్రమే ఇవ్వగలుగుతాం. గ్రాంట్ ఇన్సర్ట్ అంటే చందుకి ఇచ్చాం. చందు ఇంకొకరికి గ్రాంట్ ఇవ్వాలంటే విత్ గ్రాంట్ ఆప్షన్ వాడాలి. సో నెక్స్ట్ టైం చందు కూడా ఇంకొకరికి ఇన్సర్ట్ పర్మిషన్ ఇస్తాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ విత్ గ్రాంట్ ఆప్షన్. విత్ గ్రాంట్ ఆప్షన్ ఇవ్వకపోతే చందుకి ఇన్సర్ట్ పర్మిషన్ ఉంటుంది, చందు ఇంకో పర్సన్ కి ఇవ్వలేదు. ఆర్ ఇట్ క్లియర్? సో today time's up. Tomorrow we will start from cascade option. So tomorrow most probably we will try to complete 70% of security topic. If possible, we will complete the entire topic. Okay, let me stop the recording.